السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ اي واضح دكتورة. حياكم الله جميعا في ليلة من ليالي سياج الرمضانية، واللي نسلط فيها الضوء على أهم المهارات والمواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني اللي تهم المختصين. موضوعنا اليوم موضوع شيق جدا، يتحدث بالتحديد عن تقنية البلوك تشين، ويعطينا مقدمة عن الموضوع هذا راح يقدمها لنا المختص بالأمن السيبراني المهندس عبد الرحمن الدوسري. طبعا المهندس عبد الرحمن هو كبير محللي مخاطر الأمن السيبراني في STC، وحاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص هندسة الشبكات وأمن المعلومات، وهو عضو مجلس إدارة في Leadership SA، وحاصل على شهادة Blockchain Security Professional. قبل ما نبدأ مع المهندس عبد الرحمن راح أعطيكم نبذة بسيطة عن سياج الأمن المعلومات للي ما يعرف عنها إلى الآن. Next slide please. طيب، سياج لأمن المعلومات طبعا هي مجموعة تطوعية، الهدف منها أن تكون رائدة في مجال أمن المعلومات وتكون مرجع لبناء المهارات، والهدف أيضا أن يكون نشاطاتنا يطلع لها جميع المهتمين بأمن المعلومات في الوطن العربي. Next. طبعا نحقق إن شاء الله هذه الأهداف عن طريق أن تكون سياج بمثابة نقطة وصل بين الجامعات والقطاع الخاص، وأنها دائما تحرص على إبقاء المشاركين في حالة تحديث مستمر حول حالة الأمن السيبراني الحالية، وتسلط الضوء على المهارات والأدوات اللازمة في المجال المهني، وكذلك توفر التدريب والتوعية من خلال توفير دورات توعوية قصيرة ومكثفة لأمن المعلومات. هذا بالنسبة لسياج. رحبوا معي بالمهندس عبد الرحمن الدوسري. تفضل مهندسنا. السلام عليكم جميعا. I hope my voice is clear. إذا هو clear, give me a thumbs up so we can start our session. جميل، يعطيكم العافية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح أول أيام أو خلينا نقول أول سيشن في رمضان. شرفني أكون أنا مقدمكم عبد الرحمن الدوسري. Thank you for giving them the brief about me. Just a quick again, عبد الرحمن الدوسري. أنا cyber security risk management, senior cyber security risk management analyst in STC. So let's go dive into it. طيب, I'll walk you through the agenda. طبعا today's discussions will be about the history of the blockchain. After that, we'll discuss it, or let's say I will introduce the blockchain. After that, also we're going to discuss the uses of the blockchains. Before the end, we'll discuss also the flaws of blockchain security and the attacks on blockchain, also the vulnerability on blockchains. After that, we will use a use case, which is a code to create a simple smart contract. طيب, let's begin with the history. I'll walk you through it. طبعا الفكرة جت البلوكتشين جت خلينا نقول 2000 years ago. طبعا to understand the blockchain نفسها برجعكم أنا شوي ورا إلى شعب يقال لهم اللي هم شعب اليابيز. هم من الياب ايلاند. طبعا it is located in the south or Pacific. طبعا هم group of people. The people that they call the Yapis, which they have a very unique form of currency. طبعا nowadays we have our money. We can put it in our pockets and go shopping and doing whatever we want. صحيح? But that's not the case مع اليابيز 2000 years ago. Listen to this. Yapis use الكرنسي حقتهم اسمها الري ستونز.
زي ما تشوفون ورا الشخص هذا الواقف يسمونها الريستونز. هذه الفلوس حقتهم. طبعا what's so funny about this الستون هذا famous انه 3 or to 4 meters tall ويزن تقريبا 3500 كيلو جرام. بتقولوا لي ايش علاقة هذا بالبلوك تشين؟ I'll let you know. طيب طبعا هنا by the way هذا this is a regular day في الياب ايلاند. هذا طريقة الشوبينج حقتهم. إذا بغى يروح واحد منهم يسوي شوبينج لازم 4 أو 5 يشيلون هذه الكرنسي حقتهم so they can buy whatever they want. طيب again example of all that بعطيكم in a simple way. I'll try to explain it in Arabic. طبعا لو أنا عايش بهذه الجزيرة وأتمشى ومبسوط وماكل شارب واحد خلينا نقول من الحضور عندنا for example صالح عجبه اللايف ستايل حق عبد الرحمن اللي هو فجاء عندي خالد او صالح وقال لي فور اكزامبل عبد الرحمن عطني اللايف ستايل حقك انا بشتري منك. وانا قلت له وشو ابشر انا اعطيك اللايف ستايل حقي بس you have to pay. طبعا صالح بيقول لي شفت الحصات هذه او الصخره اللي هناك بطرف الجزيره تطل على البحر هذه خذها كفلوس مقابل اني اعيش اللايف ستايل هذه. فاروح انا وصالح نقول لكل اللي موجودين في الجزيره ان هذه الصخره من اليوم ورايح المطله على البحر هذه العبد الرحمن. So that's the idea of a blockchain in a simple way or in a funny way. طبعا حقيقه القصه هذه ما اعرف صراحه صحتها، تقدرون تتاكدون وانتم تقولون لي رايكم فيها. طيب هذه طريقه الامبورتنج للستونز. طبعا يحتاجون سفن عشان يجيبون الستونز هذه. طيب let's talk about history now. طيب a brief history about this. طبعا in 1991 a cryptography secured chain of blocks is described for the first time by someone called Stuart Haber and someone named Scott. طبعا طور الموضوع وصار في 1998 computer scientist. His name is Nick Szabo works on BitGold and also decentralized digital currency. طبعا من هنا بدأ الموضوع يكبر حق البلوكتشين. In 2000 Stephen Const publishes his theory of cryptographic secure chains, you can see, plus the ideas of the implementation. أيضا في 2008 بدأت الأمور تتضح أكثر. طبعا فيه مجموعة developers working under اللي هو الشخص الياباني اللي هو أو نقول يرجعونه كمرجع للبلوكتشين الآن اسمه ساتوشي ناكاموتو. Satoshi Nakamoto releases his first white paper to establish the model for a blockchain. طبعا أيضا في 2008 Nakamoto implements the first blockchain as the public ledger. طبعا ledger هذا we're going to explain to you what is the public ledger in next slides. طيب 2014 أخيراً blockchain technology is separated from the currency and its potential for other, for example, financial or inter-organizational transactions. طبعاً blockchain 2.0 is born and it is used till nowadays. Let's move on. طبعاً before introducing اللي هي blockchain, I will explain أول شيء إيش هو البلوكتشين in a simple way. طبعاً said هنا blockchain is a technology, or blockchain technology is actually a software or let's say a protocol that secure اللي هي transferring of unique instances of values. طبعاً this includes for example اللي هي money زي ما نشوف هنا property, contracts والidentity credentials. طبعا هذه كلها via الانترنت without requiring a third party such as for example a bank or any government entities.
من الاخر هي تكون بدون وسيط. طبعا نبسط الشرح هذا اكثر. طبعا البلوك تشين خلينا نقولها في العربي عشان نفهم اكثر. البلوك تشين هي تقنيه قابله للبرمجه وغير قابله ايضا للسيطره، والتحكم فيها في الاساس يحتاج الى دفتر عناوين اللي احنا نسميه اللي هو الليدجر. فائده الليدجر هذا بيسجل المعاملات اللي يتم تكرارها وتوزيعها عبر الشبكه بشكل عام على شكل بلوكس. البلوكس هذه احنا نسميها اللي هي نقول كتل، وفيها جواها سجلات مشفره احنا نسميها الهاشز. الهاش functions everyone I think is familiar with it. فهذه هي خوارزميه تشفير اللي نسميها الهاشنج، واللي يتم فيها تشفير سلسله البلوك تشين to keep it secure. تمام؟ طيب. Let's go to the key blockchain concepts. عندنا 5 concepts. أول واحد عندنا اللي هو ال public private networks، وعندنا trustless vs trusted، عندنا distributed network، وعندنا اللي هم اللي هي consensus algorithms، وعندنا immutability. طبعا distributed networks هي شبكة موزعة. تمام؟ الكونسنسس algorithms هذه هي خوارزميات اللي هي الإجماع. طبعا احنا بنشرح كل واحدة منهم in details إن شاء الله in next slides. Immutability it means الثبات وعدم القابلية للتغيير. Also we'll explain that in the next slide إن شاء الله. طيب again إذا تتذكرون قبل شوي واللي تكلمنا عن الليدجر. طبعا الليدجر هي it's a record transactions method. For example, it explains the passes of the values from owner to another owner. In a simple way, محفظة هذه هي عبارة عن محفظة من أنواع المحافظ اللي يسمونها الباردة، المحافظ الباردة، وتكون طبعا أونلاين. الميزات حقتها هذه هي الأمان التام، بحيث أنك تقدر تستعملها عشان تحفظ العملات الرقمية بعد ما تحولها من محفظتك اللي هي المتصلة بالإنترنت. طيب بمميزات ثانية أخرى برضو فيها احنا نقول عدم اتصالها المباشر بالإنترنت. هي فتكون أنت بعيد عن مشاكل الاختراق اللي ممكن تحصل أو اللي تتعرض لها المحافظ المتصلة بشكل مباشر مع الإنترنت. تمام؟ Let's move on. Again, I will explain the distributed networks. تمام؟ طيب. Which are distributed networks? It means many nodes. طبعا many nodes or خلينا نسميهم لها مسمى ثاني اسمه البيرز. Peers هذه are connected in a network with no single point of failure or centralized in a simple way, centralized security and security protocol. طبعا also إذا أنت عندك many nodes أنت هنا you are increasing the security and the resiliency of your network. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. Once attack occurs, the network can still operate. For example, you have multiple nodes. One of them is down. You still have all the nodes still operates at the same time. تمام؟ وإذا إحنا قلنا مثلاً from recovery point of view, النودز هذه عندها كل الانفورميشنز الموجودة في الother nodes. يعني ما في information ما تعرف by another node. فالريكفري يكون فيها سهل. Actually, the blockchain solves this problem. طيب, let's move on. What is immutable? So in a small explanation عليها. اللي هي ما راح يكون فيها أي changes in nodes once it is published. وبرضه في النهاية بنتكلم عن smart contracts. We have covered this during the slide. طيب, الcryptographic identity
وش المقصد بالcryptographic identity؟ طيب احنا نقول to use the network you need a cryptographic identity. It's sort of, for example, an email address. This is your identity. If you want to access, for example, your email, you need the password, صح? Which functions similarly زي مثلا private key أو public key. تمام؟ بس خلينا نقول public key or private key like your address, for example. To be more complicated, خلينا نقول عندنا authentication, peers sign transactions with their cryptographic identity. This enables account ownership. وهذا اللي نبغى نوصل في الأخير اللي هو account ownership. And you can attribute more about an ownership. طيب. نجي للconsensus in distributed networks. شرحناها بشكل مبسط. Let's dig deeper in it. طيب. It says in order to update the ledger, the network needs to come to consensus using an algorithm. It means it means to come to consensus on a distributed networks. خلينا نشرحها أكثر. The meaning of that, everyone agrees on the current state. How much money does each account have, and making sure that no one is double spending money. طبعا easy. This is easy in Bitcoin, and it comes more complex in Ethereum and business networks. طبعا بشرح لكم بما أن جبنا طاري البيتكوين، أشرح لكم شوية على موضوع البيتكوين in a minute. طيب حلو. عندنا 3 primary consensus algorithms. عندنا proof of work وهذه used في البيتكوين، وعندنا برضو proof of stake. This is used in the Ethereum. And also عندنا الأخيرة اللي هي next generation, which is the PBFT, which is the practical Byzantine fault tolerance. طبعا وش Byzantine fault tolerance? This is a well-studied concept in distributed systems, and its integration into real-world systems and platforms. This is actually a key infrastructure component of cryptocurrency today. طيب خلينا نتكلم عن الكونسنسس شوي. طبعا في عندنا خوارزمية، هي اصلا في الاساس اسمها خوارزميات التوافق. طبعا هي مجموعه من خلينا نقول القواعد المشفره في برمجيات اللي نسميها برمجيات البيتكوين. هي اصلا تشتغل لمعالجه خلينا نقول المعاملات وتامين الشبكه اللي هي شبكه البلوك تشين. وهذا اصلا هو جوهر نظام المال الرقمي المشفر اللي نحتاجه. طيب وش الهدف تقول لي من الخوارزميه في شبكه البلوك تشين؟ هو انها بس تسمح للعديد من المستخدمين التوافق في حاله بلوك تشين حتى لو انهم ما يثقون في بعضهم. طبعا في نوعين اساسيين طبعا اللي ذكرناهم، هم البروف اوف وورك والبروف اوف ستاك. طيب هذه تقريبا لو ترجمناها البروف اوف وورك هي بتكون اللي هي دليل العمل، ودليل العمل هو خوارزميه تستخدم لتامين شبكه البيتكوين. طبعا وعندنا الثانيه اللي هي بروف اوف ستيك، هي تستخدم لاثبات صحه الحصه اللي عندك. تمام؟ طبعا هي خوارزميه في الاساس تتحقق من صحه المعاملات القائمه، وتتحقق حتى من التوافق ان التوزيع يكون بشكل واضح، وتتاكد برضو من صحه المعلومات. نفسها تقريبا نفس الخوارزميه حقت دليل العمل، لكن الاختلاف في الكونسبتس. طيب let's move on. هنا it says how does Bitcoin work. قلت لكم طرقنا للبيتكوين فعشان كذا we have to go through it. طيب البيتكوين البيتكوين often described as a cryptocurrency. طبعا بشرح لكم البيتكوين بعدين. We'll jump into Bitcoin how it is working.
تمام. طيب again Bitcoin described as a cryptocurrency or a virtual currency, or you can name it a digital currency. It is a type of money في النهاية that is completely طبعا virtual. It's like an online مثلا version of cash, for example. You can use it to buy مثلا products, you can use it to buy services, also you can use it to buy so many things, but the problem is it's not, you cannot buy from any shops. You need only shops that is accepting Bitcoin, and here is the challenge. And yet, some of countries have banned Bitcoin altogether. However, the good news is some companies are beginning to buy into its growing influence. And أتذكر last year كان أتذكر في one of the payment services, I think it's PayPal announced that it would be allowing اللي هم الكاستمرز اللي عندهم to buy and sell البيتكوينز, and this is a great one step of using البيتكوينز. طيب خلينا نشوف كيف أو how does Bitcoin works. طيب عندنا the first picture here. أول شيء you need to use the application, تمام. Then you have to scan recipient's address and submit your transactions. تمام. And next step, money will appear in the recipients. If appears the recipient's e-wallet, the digital wallet, هنا the wallet بيكون عندها keys not money. طبعا الكيز هذه creates PKI signatures. شباب اللي حقين النتوركس بيعرفون وش PKI signatures, which stand for public key infrastructure. And بعدين بعد ما يصير creation للpublic key infrastructure بيكون في new PKI hashed signature for each transactions. Okay? So let's move on. Who ever heard about the NFTs? NFTs is making a big noise these days. Let me explain in a simple way. طبعا NFTs هم tokens that we can use to represent ownership of unique items. They let us خلينا نقول يسمونها they let you tokenize things like مثلا arts. مثلا نشوف الصور, بعض الصور اللي تنباع ك NFTs. مثلا for example real estate or collectibles. They can only have خلينا نقول one official owner at a time, and they are secured by the Ethereum. We'll explain what is Ethereum, a blockchain. طبعا no one can modify the records of ownership or copy or paste a new NFT into existence. طبعا again I will explain what is NFT. NFT stands for non-fungible tokens. طبعا هذا non-fungible token is an economic term that you could use to describe things like your furniture, for example, a song file مثلا, ولا your computer, for example. طبعا these things are not interchangeable for other items. طبعا because زي ما قلنا قبل شوي they are unique properties. وإذا جينا للfungible item نبغى نشرح وش الfungible اللي non-fungible tokens. الfungible items mean, on the other hand, it can be exchanged because their value defines them rather than their unique. طيب نشرحها أكثر.
طيب for example عندي Ethernet or dollars are fungible because one Ethernet and $1 is exchangeable for another one Ethernet and another $1. Okay. طيب. Let's move on to the next slide. قلت لكم نشرح وش الإيثيريوم. طيب. Ethereum هنا it says is a decentralized open source blockchain with support for Turing complete programming language, which we call it Solidity. Solidity we'll discuss it later on إن شاء الله. نسهل لكم موضوع الإثيريوم هي بشكل عام برامج مكتوبة عن طريق Solidity، وهي Solidity هذه programming language، وهي أفضل وسيلة أصلاً لتبادل خلينا نقول الأموال أو الممتلكات اللي عندك، أو حتى نقدر نقول الأسهم for example، أو يعني for example أي شيء له قيمة you can تقدر تسوي تبادل بين هذه الأشياء اللي لها قيمة. طيب طبعاً لازم تكون بطريقة واضحة دون أي مشاكل، يعني everyone knows about your transactions. طبعاً كل عقد عندنا سمارت كونتراكت احنا نسميه، كل عقد يسوي بنفسه بروتوكول مبني على أساس خوارزميات موجودة، فبالتالي هنا يتم تقليل تدخل الثيرد بارتيز. and we have to keep the third parties away إلى حد تقريبا إلى حد الأدنى. طيب let's move on. What is a smart contract بما أن جبنا طاري العقود والسمارت contracts in blockchain. طبعا smart contracts terms was coined by someone named Nick Szabo in 1997. طبعا smart contracts are nothing, as we can see, as nothing but programs that exist on the blockchain. طبعا these smart contracts can be used by making outside methods calls from another smart contract. طبعا these smart contracts execute in the EVM, which is the Ethereum virtual machine. You have to have an Ethereum virtual machine so you can execute these smart contracts. طبعا smart contracts also can reduce malicious expectations وأيضا avoiding fraud cases. طيب بشكل عام خلينا نشوف اللي هي السوليديتي أو خلينا ندخل في موضوع السوليديتي الآن. طيب which is the programming language that is used by it. طيب as we see in the slide اللي قبله اللي هو smart contracts, they are nothing but programming languages, programs, and you need a programming language to write these programs. طبعا Ethereum core contributes invented a programming language called اللي هي Solidity. To write ايش؟ To write اللي هي smart contracts. في الأخير بعطيكم example على اللي هو smart contract code إن شاء الله. في برضو طريقة ثانية أو اللي هو الكمبيوتر program that run on the blockchain. طبعا Solidity is a high level object oriented language. طبعا هي inspired by اللي هو الجافا سكريبت وايضا السي بلس بلس والبايثون. طبعا فيها السنتاكس تقريبا very similar للجافا سكريبت. طبعا there are other blockchains and Ethereum forks that support Solidity, such as for example Tron is another language. بس إنه Solidity is not طبعا the only languages you can use to write smart contracts. بس إنه there are other languages that can be used to write smart contracts. أتذكر واحد منها it calls اللي هو الفايبر. Viper هو تقريبا most popular language after Solidity to create smart contracts. Okay, let's move on to the interesting part. طيب
هنا كسايبر سيكيورتي we have to involve everything. لازم ندخل السايبر سيكيورتي في كل مكان. طيب نتكلم على السايبر اتاكس والبلوك تشين. عندنا اول اتاك اللي هو ال 51% اتاك. طبعا قبل ما اشرح ال 51% اتاك we have to explain اللي هو المايننج بروسيس. طبعا المايننج بروسيس هو a POW blockchain means all the mining nodes or miners. طيب a 51% attacks in a simple language هو known as a majority attack. تمام؟ هذا occurs when a single person or a group of people gains control over 50% of the blockchain's hashing power. طبعا that is usually achieved by renting اللي هو mining hash power from a third party. That's why we trying to avoid always a third party في البلوكتشين. طيب طبعا هنا اقول لك likely of 51% attack to happen. طبعا the attacker would have to expend طبعا great amount of computing power, cost of electricity to achieve a 51% hash rate. In particular, on larger, more established networks, طبعا that's why it is less likely to happen, because you need a lot of effort to control over 50% of a blockchain network. طيب, why it is less likely to happen? Because also the miner is not acting in a way that participates, right? They would no longer be receiving a blockchain reward that comes with the mining. طيب. Another cyber attacks اللي هو cryptojacking is as explained is when computers are hijacked for their computational power to mine cryptocurrencies. This is an example of backdoor and non-ramp exploits. This is similar to a supply chain attack, but use the distributed nature of blockchain. But it's actually similar to the supply chain attack. Okay, which are top blockchain vulnerabilities? طبعا عندنا vulnerabilities at blockchain endpoints. طبعا here it says while blockchain has been touted as a virtually unhackable, it's important to remember that most blockchain transactions have also endpoints that are far less from secure. خليني أعطيكم example. Handle the result of Bitcoin trading, for example, or investment, maybe a large sum of Bitcoin that is being, for example, deposited into a hot wallet, for example, a digital wallet, or virtual saving account. طبعا, these wallets account may not be as a hacker proof as the actual blocks within the blockchain. طبعا, to facilitate the blockchain transactions, تقريبا several third-party vendors may be enlisted. يعني some example of that include payment processors, smart contracts, for example, and blockchain payment platforms. These will create a weak security on their own apps and websites, which can lead to a backdoor for hackers. يعني ببساطة احنا الآن for example أنت you are working or dealing with a third party. The third party والله هذا is not mature enough from cybersecurity point of view. This will create a backdoor that will enter into your blockchain network. Also, this is a supply chain attack explanation. طيب عندنا الاتاك الثاني اللي هي scalability issues. Today's blockchain are the largest ever to build, for example. And as the technology continues to gain, blockchains are only going to get, for example, bigger or larger. And simply because this large-scale blockchains are
for example, untested because of the size of the blockchain. طبعا هذا it will create common مثلا concerns around the issue that the blockchain ecosystem grows بشكل مو طبيعي. Additional vulnerabilities may be discovered and exploited, or that, for example, the technology infrastructure that support blockchain will become more simple to have more mistakes. طيب عندنا third vulnerability اللي هي regulation. طبعا yes. طبعا اللي هي regulation issues طبعا هذه still another blockchain security issues is the absence of clear regulatory standards. Since there is a little standardization in the blockchain world, طبعا the developers and programmers have a challenging time benefiting from mistakes of others. طيب طبعا الحين احنا كرول لنا احنا كسايبر سيكيورتي احنا to keep خلينا نقول الرول حقتنا in keeping اللي هي blockchain secure. It says while اللي هي blockchain poses potential security risks, there is much that cybersecurity professionals can do to mitigate risks هذه. طبعا عندنا ال IT professionals و cybersecurity professionals who have مثلا carefully developed technical skills will be well positioned, لازم يكون في position to deploy blockchain as safely as possible. What I mean by safely as possible is to, for example, to make sure about the hashes, to make sure about the encryption mechanisms. طبعا one important step for cybersecurity also is to keep اللي هي data secure and also make sure the encryption is properly installed. طيب by further اللي هي encrypting the data that is transmitted من blockchain إلى another for example networks. We need to ensure security between this two blockchains. طبعا برضو من الروles للcyber security professionals it can help mitigate some of the threats. طبعا in addition the cyber security professionals can use their communication skills to clarify or clearly articulate potential hazards before it happens. This may be as simple as warning a company to carefully deal with مثلا vendors and raise اللي هي cyber security concerns or awareness before embracing a new blockchain platform. طيب a cyber security professional may also advise on some common sense practices for information security. Let's move on to our case study. I'll give you 2 minutes. I want you guys to walk through the code هذا and try to explain as much as you can, or let's say try to understand as much as you can. I'll accept any comments. اللي يحاول يشرح لي هذا الكود. طيب let's do it. طيب هنا يقول لك هذا الكود هو a smart contract simple code. It's written in Solidity language. طبعا I'll take a moment to walk you through it and understand what the code we wrote in our smart contract is doing line by line. طبعا عندنا line 1 as you can see this is specifying اللي أول واحدة specifying اللي هو ال SPDX license. This is the type which is an addition after Solidity.
طبعا اللي هي اللاين اللي بعد اللي هو explain الفيرجن حقت السوليديتي راح نستخدمها اللي 0.6.8 whenever the source code of a smart contract is made available to the public. اللايسنس هذه can help اللي هو resolving or avoiding copyrights issues. عندنا line 2. Line 2, on the first line, we are declaring which Solidity compiler we want to use. For instance, also we are targeting any version between 0.4.0 and 0.7.0, as you can see it in this line. Line 3, هنا الشغل الحقيقي هنا. We are declaring our contracts and naming the contract هذا by putting a name called simple storage. It is a normal practice to use the same file name as the contract name. For example, this contract will be saved in the file name simple storage, .sol. Sol is the file extension for Solidity Smart Contract. SOL هذه is the file extension for Solidity Smart Contract. For line 4, we are also declaring a unit unsigned integer. An unsigned integer variable named stored data. This variable will be used to store data هذه. For line 5 and 7, I'll combine it together. We will add a set function using which we will change the value of our variable to store data, as you can see. Here is a set function. The set function is accepting a parameter, also who's the value we are storing into the stored data. طيب, let's take also the function اللي هي marked as public. This means that the function can be called by anyone, as we explained in the slides, that can be called by anyone, and anyone can see the nodes اللي في blockchain. Line 8 and 10, we will add a get function to retrieve the value from the stored data variable. This function is marked as view, which tells the Solidity compiler that this is a read-only function. This is just a read function. After that, sorry for jumping. After that, we will use the get function. As we can see in line 10, get function also returns to the unit itself, which means that the function will return a unit at the end of the code. But I really would like to explain more about the codes, but next time I'm expecting to have another session I'm expecting everyone to bring his laptop with him so we can write a smart contract and you can see the results of this smart contract. طيب, this is the last slide. If you have any questions, please let me know. I'll be happy to answer all the questions. يعطيك العافية مهندسنا عبد الرحمن على هذه المحاضرة. صراحة الموضوع جدا شيق، ودنا نسمع من الحضور. إذا في عندكم أي أسئلة تكتبوا لنا إياها في الشات. طيب, عندنا سؤال هنا يقول وش الفرق بين اللي هي ال NFT والإيش والإنترنت. طيب,
الفرق بين ال NFT والإنترنت طبعا فيها خلينا نقول not a small difference، لا there is a big difference between اللي هي ال NFT والإنترنت. طبعا ال NFT لو جبناها بالطريقة هذه they are digitally خلينا نقول unique. there is no two NFTs are the same، يعني كلها لها unique information. Otherwise, on the other hand, اللي هي الانترنت you can use a copy of a file, for example, مثلا زي ال MP3 for example ولا JPG picture, the same as the original في النهاية. That's one common difference between اللي هي ال NFT. I think the NFT والإنترنت. طبعا also ال NFT عندها اللي هي مثلا every NFT must have an owner, and this is of public records and easy for anyone to verify. طبعا في الإنترنت عندنا ownership records of مثلا digital items, or for example stored in another servers, for example, controlled by institutions, for example, or again you must take their word for it. يعني no one can use it no one is owning it in the internet. I hope I answer your question. في سؤال ثاني says it says here, is there Saudi companies use blockchain either big or SME? صراحة to be honest with you أنا في startup companies they're trying to develop or they're trying to see the or to start a market in Saudi Arabia. طبعا عندنا واحدة of the companies اسمها blockchain solutions شغالة باي شباب سعوديين يسوون solutions and they are offering it to the banking sectors. لكن اشتغلت في الحقيقة I'm not sure about this. هنا تصير لو طاحت واحدة من النودز أو تهكرت وش اللي بيصير؟ طبعا زي ما قلنا في السيشن this is the big advantage of the blockchain. The biggest advantage is the recovery. لأن عندنا multiple nodes في البلوكتشين وكل nodes عندها information حقت other nodes. فonce هذه طاحت nodes, you still have your information saved in other nodes. فهذه أصلاً تحل مشكلة اللي هي recovery. That's why I said it is secure and resilience at the same time. لا لها شبكة مبنية خاصة. I'm not sure, but the NFTs, yes, they are using تقنية blockchain. That's right. عبد الله سليم it says هل في شهادات تخصصية في البلوكتشين أو مصادر واحد يطلع عليها بشكل أوسع؟ طبعاً I will share with you البرزنتيشن هذا وفي لينك في الأخير one of the organizations it's called blockchain alliance group. هذا أنا درست منهم من عندهم شهادة اسمها blockchain security professionals. I'll share إن شاء الله معكم اللينك لهذا الأورجنايزيشن إن شاء الله. يعطيكم العافية جميعاً. إذا ما عندكم any other questions we can call it a day ونجهز السحور. أوكي، أعتقد أن الآن وصلنا لختام لقائنا في أول ليلة من ليالي سياج الرمضانية. شكراً للمهندس عبد الرحمن على هذه المحاضرة وشكراً للحضور على أسئلتهم القيمة صراحة. وإحنا ودنا متطلعين مهندسنا عبد الرحمن أنه نسوي إن شاء الله سيشن ثانية تكون more practical ويكون عندنا برضو in advance notice
للمهتمين، بحيث ان احنا نستعد لها مثلا بعض التمارين، ويكون عندنا يعني جزئية عملية افضل. اكيد طبعا. طيب. I'll be happy to participate. وبالنسبة للمراجع إذا ممكن بس ترسل لي إياها، راح أرسلها على لكل المسجلين معنا اليوم في المحاضرة عن طريق البريد. Yes, sure. طيب، تمام. يعطيكم العافية جميعا، شكرا جزيلا، مع السلامة.